Leo ni siku ya tatu baada ya mwezi wa Juni mwaka huu wa 2022 ambapo taifa limekusanyika katika kikabu kimoja cha Namugongo. Hayo 9, la 10 ni vidokezo. Rais Museveni atoa wito kwa waumini kumuunga mkono katika vita dhidi ya umaskini. Wizara ya Kilimo yatoa leseni 25 kwa wakulima kukabiliana na wadudu. Na ujenzi wa barabara mbili na shirika la Nusafu katika mji mdogo wa Padel umekwama baada ya miaka 7. Hujambo, jina langu ni Edwin Nyachwara Mobegi. Rais Yoweri Museveni ametoa wito kwa Wanauganda na waumini kumuunga mkono katika vita dhidi ya umaskini au kumaliza umaskini humu nchini. Rais ameyasema haya kupitia kwa waziri mkuu ambaye alisoma hotuba yake hii leo wakati wa kuadhimisha siku ya mahujaji humu nchini katika eneo la Namugongo hapa mjini Kampala. Congratulations on reaching the Martyrs' Day of 2022. I thank you for the support you gave government during the time when we were fighting COVID-19, especially from the church leaders and you, the people of Uganda. The NRM government participated, supported the Martyrs' Day for the first time in 1986. Soon after, these martyrs were killed. In 1885-86, civil wars raged Uganda, mainly among the so-called believers backed by European teachers of these new religions, such as Heath, Tucker, and others. Even when the civil wars ended, mistrust and tension among these new believers went on, manifesting itself in different forms, including in the form of the political parties that were sectarian until the NRM came to power on the scene in 1986. If you skip the period between 1965 and 1986 of the patriotic student movement, as we were going on with prayers, there was a lot of noise and music around us. So I used my powers to stop them. And this will not happen again. People come here to pray, not to listen to music. And this nonsense will not
will not come again. Let me now go to the President's speech. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Mitambo. It's no Samani kwa hitilafu hiyo ya mitambo mtazamaji, na tutaendelea kukufahamisha. Habari yetu ya pili inasema kwamba zaidi ya watu 5,000 wamehudhuria siku ya kuadhimishwa ya mahujaji katika kanisa la Anglikani na Mgongo hapa mjini Kampala. Wakati huo Rais Museveni aliwakilishwa na makamu wa rais Jessica Alupo, ambaye alisema kwamba ni vibaya kiongozi aliyefanya mauaji ya Wanauganda waliosimama na Yesu wakati huo, ambao ni mahujaji, jambo ambalo lilifanyika katika mwaka wa 1885. Maombi ya leo yaliongozwa na askofu wa kanisa hilo Stephen Kazimba Mugaru, ambaye alionyesha kuhusika kwa ongezeko la bei za bidhaa nchini na kutoa wito kwa wanabiashara kupunguza bei hizo. Ibada ya leo iliongozwa na kiongozi Askofu Samson Maluda kutoka nchini Kenya, ambaye alitoa ujumbe wa kuiga njia za Yesu, mkombozi wa ulimwengu. Kwenye hotuba yake, Rais Yoweri Museveni, ambaye aliwakilishwa na Meja Jessica Alupo, alisema kwamba alikemea vitendo vya fujo na mauaji yaliyotekelezwa na Mwanga, na kusema kwamba hata hivyo hakupata nafasi hadi leo katika nchi ya Uganda. Naye naibu wa spika wa bunge alitumia fursa hiyo na kuwahimiza waumini kujenga uhusiano bora baina yao na kuendeleza neno la Mungu. Miongoni mwa waliohudhuria siku ya leo ni aliyekuwa waziri mkuu Mama Mbabazi, aliyekuwa spika wa bunge Rebecca Kadaga, pamoja na viongozi mbalimbali. We don't know when the prices will stabilize, because most of the causes are beyond our control. We can, however, take consolation in the truth that with Jesus there is always a hope beyond affliction. But some people are taking it far. I heard somebody who was selling bogoya at a high price, and we asked why? Because of the war between Ukraine and Russia. So the banana is very expensive. So we need really to be considerate. The banana which is coming from the garden behind in our villages here at Chakwe, Bukunja,
Challenge to us today, tusomozebwa leero when the prevalence of evil practices including sexual immorality, ebikolwa ebyebivve bwe bigenda mu maaso nga muno twaliddemu n'obwenzi, looting of our public resources through corruption, nga ebyobugagga bw'abantu bonna tubitwala nga tuli enguzi, even in Christian nations era ne mu mawanga agayitibwa amakristaayo where majority are Christians, nga omuwendo omunene ogw'abo bali mu nsi ezo bakristaayo. and when these things are happening, ebintu bino bwe bibaawo, those who are not there, abo abataliiwo, as I heard some of them people saying, nga bwe nawulidde abamu nga bagamba now that we have got political power, nti kaakati nga bwe tuli mu buyinza, it is our time to eat. ke kaseera kaffe naffe tulye, It is our time to eat. kaseera kaffe naffe tulye. But corruption is sin. Naye bannange enguzi kibi. Views Mwanga had on the new religions, i.e. Christianity and Islam, he should not have used violence, especially the violence of killing people, whose results are irreversible. Once heads are cut, they do not grow again. O kushubuka. Mwanga's violence failed to stop the growth of the Christian church and the Muslim faith. We praise God for that because the new religions were further clarifying the principles of good conduct in the human race. Of Uganda, especially the 11th Parliament, that we shall build on the strong relationship which our predecessors set or laid the foundation for, especially Mama Rebecca Kadaga, Right Honorable, who is here, and then was taken on by the Right Honorable, the late Jacob Oranya, under the leadership of Right Honorable Anita Mong, and I. We shall ensure that that relationship is strengthened. So always count on us for support whenever you have any activity or projects. We shall ensure that government promises, especially those which have a budgetary implication, are passed expeditiously on the floor and without any question, so that the church can do the work it is supposed to do. Tukiendelea kufahamisha, Wizara ya Kilimo, Wanyama na Samaki imetoa leseni 25 kwa wakulima ambao watachuzisha na unyunyizaji wa mimea ili kukabiliana na wadudu. Haya ni baada ya mafunzo ya siku 4 yaliyolenga kuelimisha wakulima namna ya kukabiliana na wadudu ili kuongeza mapato yao ya kilimo. Wadudu wanaweza kuwa hatari kwa afya ya wanadamu iwapo hawatadhibitiwa mapema. Utafiti wa kisayansi inaonyesha kwamba kuna uhusiano wa karibu kati ya kuwepo kwa wadudu na ongezeko la magonjwa kama vile saratani. Wakati wa washa wa kufunga mafunzo ya siku 4 kwa wakulima kuhusu unyunyizaji, kiongozi wa shirika la Eastern African Grain Council anasema kwamba maarifa wakulima hao wamepokea yatakuwa na manufaa makubwa katika jamii. Pesticides are being bought from different agro input dealers who do not provide enough information to the smallholder farmers regarding the proper safe use of the pesticides. So this is a gap that we would like to close through this training, so that we have more licensed fumigators. We know use of certain pesticides and consuming them can lead to cancer. So we are tending to say one of the factors that is increasing the rate of cancer in this country is people taking produce that have got high levels of pesticide. Mafunzo hayo yalilenga masuala ya kilimo na mashirika mengine yanayohusika na nafaka ili kubuni mbinu za kukabiliana na wadudu. Part of the quality management, because you can see if you have grain with lots of perforations because of weevils, that quality may not fetch premium market.
But if you can manage the pests in the most economic and efficient way, then you'll maintain the quality of your grain, and therefore it can fetch better price. And also you can store it long and the shelf life improves. Wakulima wa nafaka sasa wameshauriwa kuajiri wafanyikazi walio na maarifa ya kutosha jinsi ya kukabiliana na wadudu. But also after using any empty containers, they need to be disposed of safely. And if there's any spillage, also to dispose it of safely. Keeping them with the knowledge about the product and how safely to use it, so that human health is not put in danger, but also environment health. Wizara ya Kilimo imetoa leseni 25 kwa walioshiriki mafunzo hayo. Rosemary Kirenga, UBC Habari. Karibu tuendelee kufahamisha. Asante Rosemary kwa taarifa hiyo. Kwingineko, ujenzi wa barabara mbili katika mji mdogo wa Pader umekwama zaidi ya miaka 7 baada ya baadhi ya maafisa wa NUSAF kusemekana kwamba walitumia vibaya au visivyo pesa zilizotengwa kujenga barabara hizo. Sasa serikali ikiombwa kuingilia kati ili kuendeleza ujenzi huo. Katika mwaka wa fedha wa 2016-2017, serikali ilitenga zaidi ya shilingi milioni 143 kusaidia ujenzi wa barabara mbili za kijamii katika mji mdogo wa Pader chini ya shirika la NUSAF. Hata hivyo, hadi sasa mradi huu haujaona mwanga baada ya maafisa wa shirika la NUSAF kutumia visivyo pesa zilizotengewa ujenzi huo. Over 43 million. The money was completely, the money disappeared. The money disappeared. What the gentleman only told the chairperson and said, you know, you don't cover my back, I will expose everything. And that is it. And the whole thing ended there. Barabara hizo sasa zikisalia vijia au mahame, jambo ambalo limekwamisha biashara katika mji wa Pader na vitongoji vyake. That road connects our community from Achoro village, Achoro parish, Ogom sub-counties, and as well Pajule sub-county. Because that is for a market purpose, because their main market is here. Their main health centers is here. Where they do the shopping, it is within this town. Juhudi za serikali kuingilia kati zimegonga mwamba mara si moja kutokana na uchochezi wa wanasiasa wanaopiga vita vya serikali kumaliza ufisadi. You see, when someone sponsor a political leaders, the person who's supposed to fight corruptions, you are the one who have given him the mandate. He does not have any moral to fight back. He would be a yes man. Kulingana na ripoti ya vitengo vya usalama, maafisa hao wa NUSAF waliohusika na matumizi mabaya ya fedha wanamiliki miradi ya kibinafsi katika mji huo wa Pader. If the money was made to benefit the community, now you have constructed with your house. That's your personal benefit. That's your personal benefit. Because now when you look at the roads, how many people will benefit from that roads? Vitendo hivi sasa vimevutia ofisi ya mwenyekiti wa wilaya kuandikia ikulu ya kitengo cha kupigana na ufisadi kuingilia kati swala hili. There is nothing to show in the district. The money of NUSAF has been embezzled completely. I have written to the head State House Anti-Corruption to come to Pader to take up the investigation, and I'm waiting for them. They should come and rescue me. This district is doing badly. There's almost a lot of corruption in all the sectors. Hatua hiyo inazua matumaini makubwa kwamba kilio cha haki cha wakazi wa Pader kitafikia mwisho hivi karibuni. Karibu tuendelee kufahamisha zaidi. Huku taifa likiendelea au likiadhimisha siku ya mahujaji mwaka huu, katikati mwa jiji la Kampala, biashara iliendelea kawaida, ingawa idadi ya wateja ilishuhudiwa kuwa ndogo. Wengi wamesema kwamba idadi hiyo imeshuka maradufu kutokana na agizo la serikali kufanya hii siku kuwa siku kuu ya kuadhimisha mahujaji.
abantu batono nnyo abagula ndowooza bonna bajjudde bagenze na mugongo tumayi kugamba era embeera giraba ya biyongoyongo abantu tebaleemu n'embeera gye tulimu ya biseere kati abantu bennyini bajja n'okujja mu kibuga baba bakimanyi bagenda kujja mu kibuga talina kyagenda afunayo abantu bonna bagenze na mugongo era lwe lubadde olunaku olungi olw'essanyu lwelusooseyo kuva mu mbeera eyo yonna kuva covid atandika n'okutuuka olwaleero abantu leero lwolaba nga balina essanyu bonna beetanidde na mugongo emirimu tegitambudde bulungi basonga nti abantu leero bagenze bangi nnyo eyo engeri guli zisitoni ezaggwa gye batagenda leero bagenze bangi nnyo era kitukosezza nnyo tetukoze bulungi nga bulijjo kati olaba badde ya 10 kati tugitunda nusu 5 lwakuba bayeyongeddeyo bantu bakwatira ssente. Unaendelea kutupokea kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa ni muda matangazo, kisha turudi na habari zingine. Flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is fruity awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Mtazamaji, hapa ndio nyumbani. UBC, shirika ambalo linakupa habari katika lugha ya Kiswahili. Sasa wakati wa tarehe 3 Juni kila mwaka, Uganda inaadhimisha siku ya mahujaji. Lakini katika mwaka huu mwanahabari wetu Sadamu pale alikutana na mmoja wa wanabiashara ambao hutengeneza hela nyingi wakati wa siku hii, na akatuandalia ripoti ifuatayo. Huku maelfu ya waumini wakikusanyika na Mugongo kuadhimisha siku ya wafia dini, wananchi wengine hutumia fursa hii na kufanya biashara. Tulikutana na Viola Miga ambaye anajulikana kama Mama Shila katika barabara moja mkabala wa Namugongo, ambaye amejikita katika biashara ya ngamia. Viola ambaye anamiliki ngamia watatu anasema kwamba alinunua ngamia hawa kwa kimo cha shilingi milioni 3 na tangu hapo amefaidi kwa kiwango kikubwa, huku akitumia mapato yake kununua ardhi, kujenga nyumba na kukodi pamoja na kuelimisha watoto wake. Ngamia najugula ku mwana wange mulemeredde kwa afo tuzisobola. Nenjugula milioni 3. Naye kati ebbanga lyemaze nayo nange njifunyemu kyenjifunamu. Ngamia bukyanjigula yanfuula landiroodi ku Kampala kuno. Nkyebaliza Katonda kubanga kibukyanjigula njikozeemu ssente nange nekyebaliza Katonda. Kinyume na miaka ya nyuma, siku ya wafia dini ya mwaka huu haijakuwa ya faida kubwa, kwani kwa kila siku Viola huunda kati ya shilingi 300,000 kulingana na miaka iliyopita ambapo alikuwa anaunda shilingi milioni 1 kila siku. Nzija Namugongano ne mmanya nti nonja kukola akakadde kange mu nnaku 3 ng'ate abakozi benkozesa balidde nga nange omugagga nfunye ki. Naye ate era ku ssaawa zino
neja mitwalo 10 sinnabajuweza banga abantu batono ate n'abantu ekisookera ddala baavu. Wanyama hawa sasa wakiongeza mistari katika kibwagizo cha mchakato mzima wa maisha ya Viola, jambo ambalo limechochea uhusiano wa karibu kiasi kwamba wanamtii. Kale stuka. Ali imuka. Weka. Kale weka. Ali imuka. Ati wanambanji kamyeti ali kwanga linya yayo. Ye ali yesekali. Wenji kamati ali imuka. Era ekola ki? Yimuka wenji kamati ali tula wansi. Ali mujeko. Scott. Mujeko. Tula. Tula nsi. Era kati awe bevuddeko nganjigambye ali musse wansi. Hata hivyo Viola hukabiliwa na changamoto si haba, ambapo mojawapo ni kuwasafirisha wanyama hawa kutoka eneo moja hadi lingine, ingawa wakati mwingine anawatumia ngamia hao kwa usafiri wake mwenyewe. Hata tuzipakira yetambuza paka yetukolachi paka wetutuuka gye tuba tulaga manga yeteko wanzo nze nina okukowa neŋŋamba nti kati kansule wano naye yo ngitambuza ne baŋŋamba nti kiri Mbalala ne bambuulira ennaku nti kijja kubeerayo nga 2 zigenda kubeera ennaku nga 10 nga ntuuse Mbalala. Sadamu Bale, UBC Habari, Kampala. Ni Sadamu pia akijaribu uondo wa ngamia. Mtazamaji, ni hayo tu kwa leo. Kabla niondoke na kuletea tena muktasari. Rais Museveni atoa wito kwa waumini kumuunga mkono katika vita dhidi ya umaskini. Wizara ya Kilimo imetoa leseni 25 kwa wakulima kukabiliana na wadudu. Na ujenzi wa barabara 2 katika mji mdogo wa Padel umekwama kwa miaka 7. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Mtazamaji, tumefika mwisho wa habari ya leo na kuhimiza endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mbegi.